ebintu okusinziira nga we bitandise okubanga bitunula mu kadde kamu n'okubanga birabika bw'obanga oli muwagizi w'ekibiina ki National Unity Platform aba kiyite NUP wandibanga kati bw'oba otambula olina okubanga olina eriiso eryokusatu eryokubeera ng'olengera oba teri yakuva mabega. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen amanyiddwa nga King Zale wabukeeredde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 April omwaka 2026 nga ne gye buli eno amayitire ge tegannaba kubanga gamanyikwako wabula we bituukidde olunaku olwaleero ng'omukulu omu ku bakulu mu kibiina ki the National Unity Platform oba NUP omukulu amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya era ng'ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina kino akakasiza okubeera nti mwana mulenzi ono King Zale yabuziddwawo. David Lewis Rubongoya agamba okusinziira mu kiwandiiko ky'awandiise agamba nti we have just been informed of the violent abduction of our brother King Zale from Kamocha. Onlookers say armed men moving in a drone surrounded his vehicle but put him on gunpoint and ordered him to move out of his car before driving off with him to an unknown destination. The lawlessness continues. #Free Uganda now. David Lewis Rubongoya nga ategeeza nga yabadde yakategeezebwako nti mwana mulenzi King Zale wali e Kamocha abasajja abawanvu n'abampi bamusazeeko nga balina emigemera wala oba ziyite mundu ne bamuteeka ku mundumu gw'emundu ne bamujja ku mmotoka ye ne bamwetoola okakkana kipayopayo nga bamutadde mu mmotoka yaabwe ekika kya drone ne beeyongerayo. Bino nno ne munnakibiina ki NUP omulala omukulu amanyiddwa nga Nubian yayongedde okubanga akakasa ekintu kino ekyatuuseewo okubeera nti King Zale yabuziddwawo ku mundumu gw'emmundu ng'agamba nti King Zale has been just kidnapped from Kamocha by armed men in a drone. Very absurd. Ebigambo bya Nubian. Si Nubian yekka nkugambye bana NUP bangi kyabakubye wala era nga n'omukulu amanyiddwa nga Sadan Magic ono nga kyali nnyo w'omukulu atwala ekibiina ki National Platform yawandiise n'agamba nti King Zale has been violently abducted in Kamocha by armed men in uniform. Witnesses report that he was held at gunpoint, forced out of his car and bundled into a drone vehicle before being driven away to an unknown destination. Still ng'agattako okusinziira ku ngeri mwana mulenzi engeri y'abasajja gye baamukuttemu. Honorable James Mubiru era naye okuva mu NUP yawandiise n'agamba he has also been kidnapped. Agamba nti bannange ne King Zale naye abasajja bamunywedde era yonna gye bamututte ne gye buli eno tetumanyiiyo. King Zale gayi muyimbi batu musajja muna NUP nnyo ne gye buli eno akyanoonyezebwa. Kati engeri gye kiri tukyali ku NUP ate ng'oyo bagamba nti King Zale tebamanyi gyali. Omukyala gw'okubako amaaso ku screen amanyiddwa nga Mama Kyeyune. Mama Kyeyune ye mukyala wa Don Sheriff. Don Sheriff ye muyambi wa Bobi Wine ow'okulusegererwe oba gwakubiriwe oba gwenza okuyita personal assistant. Mama Kyeyune bamukwata gye buvuddeko era bw'obanga obadde ogobera YouTube channel AGALIWO information yonna obadde nga ogifuna buteevure nnyo nnyini ddala. Kati nno ebintu ebiva ku sayidi ya Mama Kyeyune si birungi n'akamu. Okusinziira ku information eyatuweereddwa taata Kyeyune yennyini omukulu Don Sheriff ono nga ye personal assistant wa Bobi Wine. Bino biwulirize biwa obudde nnyo osobole okubeera nga obitegeera olw'ensonga wonna abiwuliza nga obukabuka wandivaawo nga totegedde. I kept asking myself one question. Why was Mama Kyeyune's intrauterine device IUD removed? Intrauterine, sorry. Kati Don Sheriff nga yabadde yeebuuza ekibuuzo. Lwaki mukyala we Mama Kyeyune we yakwatibwa bamugyamu akaweta ako akaziyiza okuzaala oba aka family planning? So I reached out to her gynecologist. The answers I received are not just medical but they are deeply disturbing. Nti omukulu we yagenzeeko eri omusawo wa Mama Kyeyune. Answer ze yafunyeeyo si za bya busawo byokka wabula zitiisa ne sekutiisa yenna.
An IUD doesn't just get removed without reason. It takes serious complications and the likely causes point to something no one should ever have to endure. Nti akaweta ako tebamala gakajjamu. Era okukajjamu omuntu alina okuba nga alina embeera gy'ayingiddemu enzibu esobola okuleetera abasawo bagamba nti kati tukajjemu. Number 1. Blunt force or violent physical stress can displace it, pushing it out of position, causing pain, bleeding and loss of protection. Nti singa omuntu atekebwako force ey'ekika ekyawaggulu okukubibwa oba okuyisibwa mu ngeri enzibu ennyo omubiri gwe okuluusanyizibwa kisobola okuleetera akaweta ako okuva ewatuufu kalina okubeera ne katandika omuleetera obulumi obungi ennyo n'okuvaamu omusaayi ekisobola okuleetera akaweta ako obuzibu. Number 2, severe trauma can injure the uterus itself. In such cases, the device may press into or even damage the uterine wall, making removal necessary to prevent further harm. Nti era still akaweta ako kasobola okukosaako ku side awo ebigambo bino bisobola kale okuwulikika obulala eri abiwulira naye kasobola okukesa ebitundu kale side ya n'abaana n'ebigwa mu kkowe eryo. And then there is the pain, the kind that doesn't go away, persistent bleeding, suffering that forces doctors to intervene because keeping the IUD becomes unsafe. Era bagamba nti wabeerawo n'obulumi buli obungi obutavaawo wamu n'okubeera nti omuntu avaamu omusaayi obanga bleedinga ekireetera abasawo okusalawo akaweta kano kajjibwemu. Kati taata kyeyune oba omuyambi wa Bobi Wine agenda okutuuka nga mukyala we akaweta baakajjamu kwe kutandika okukola okunoonyereza amanye kiki ekyaleetedde mukyala we okubeera nga kano kajjibwamu. Nakama, these are not ordinary medical issues. They are the kind that raise hard, painful questions. What exactly did Mama Cheyune go through? Don't share it for me. Nagamba nti banange njagala mutunulemu temulowooza nti justice zino nsonga za bya kisawo oba za bya bulamu bya kuyita kungulu. Wabula waliwo ebibuuzo ebinene nnyo ebirina okubuuzibwa naddala mu kaseera nga kano. Nabuuza nti kati Mama Cheyune baamuyisa mu mbeera ki? Because behind that simple line, IUD removed, there is a story of pain, trauma and silence that cannot be ignored. Nagamba nti emabega w'okubeera nti omusawo yawandiise ku lupapula nalaga nti IUD oba akaweta kajjibwamu waliwo emabega waakyo emboozi ey'obulumi okutulugunyizibwa awamu n'okusirika okw'ekika ekyawaggulu okutasobola kubanga kweyitirwa kutyo kutwe. And above all, the magistrate just sent her to prison instead of hospital. Kati Don Sheriff n'agamba nti ekisinga okunakuwaza kyekyokubeera nti kati ate waggulu w'ebyo nga byonna bigenda mu maaso omulamuzi yasalawo okubanga mukyala we oba mukyala wa Don Sheriff amusindika busindisi mu kkomera mu kifo ky'okubeera nga amusindika mu ddwaliro. Zibu nnyo naddala ku side y'ekibiina ki the National Unity Platform. Kati wetuva ew'omuyambi wa Bobi Wine owa personal assistant we omukulu amanyiddwa nga Don Sheriff, bigere tubitanduludde ne tubiza ewa David Lewis Rubongoya. Still nga bwe twatandise naye wabula ekifaananyi ekyo kyetegereze nnyo kiyina obubaka obw'ekika ekyawaggulu bwe kyetise. David Lewis Rubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform wakati mu kiseera NUP kyeri mu kuyitamu alina obubaka bwe yawandiise wabula nga obubaka buno bwavuyiridde ddala eri wansi w'entobo y'omutima gwe eri Bobi Wine ate era mukadde ke kamu n'eri abawagizi b'enkyukakyuka wamu n'ekibiina ki the National Unity Platform. Agambye nti these months have been very difficult for all of us, but even much more difficult for our president. Election rigged. Nawandika n'agamba nti emyezi gino tegibadde myangu erife wabula ate n'okusingira ddala ne gibeera mizibu nnyo eri pulezidenti waffe. Bigambo bya David Lewis Rubongoya. Agamba nti akalulu ne kabbibwa, comrades abducted, bannaffe ne bawambibwa, tortured and others nti abamu ne batulugunyizibwa ate abalala ne bakwatibwa oba okukabasanyizibwa. His two deputy presidents among those abducted
nti ba deputy president be nabo ne babuzibwawo okusooka. The third one arrested and charged with theft. Nti omulala n'akwatibwa ate n'avunaanibwa ogw'obutujju. His home attacked by the military. Amakage ne galumbibwa amaje. Forced to flee for his life. Home attacked again. N'asindikirizibwa okubeera nga ava mu makage n'adduka. Wabula ate era amakage ne gaddamu ne galumbibwa. Wife assaulted. Mukyala we n'akikijjanyizibwa. Property vandalized. Ebintu ne byonoonebwa. Items stolen. Ebintu ne bibbibwa. Edith Mufumbiro died. Mukyala wa Mufumbiro n'afa. Quickly followed by Honorable Helen Nachimuli. Ate wayisa akaseera mpawe kaaga ne Honorable Helen Nachimuli n'agoberera. Not able to physically say farewell to his beloved friends because he is forced by circumstances not to be around. Yate kisinga okubeera ekyennaku Bobi Wine n'atakkirizibwa na kubanga abeerawo mu buliwo ye ng'omuntu okusibula ku mikwano gye gino emirungi ennyo olw'embeera zonna ezeetoolodde ebigenda mu maaso. Not because he committed any offense, but because they had challenged the Museveni regime. David Lewis Rubongoya n'agamba nti wabula nga bino byonna tebijja lwakuba nti alina omusango gwe yakola, wabula olw'okubeera nti yachallenginga omugigi guno ogutwalibwa President Museveni. He and his family need our prayers. They need our support. Leading an organization that is hounded left, right, center in such times isn't an easy task. Wano no nagamba nti Bobi Wine yeetaaga essaala zammwe olw'ensonga ate wamu ne famire ye kubanga yeetaaga n'obuwagizi bwammwe. Nagamba nti okukulembera ekitongole ekirumbibwa buli kadde oba ekibiina ky'ebyobufuzi si kintu kyangu. By the way, poliisi ya Uganda nga bwesobola olaba mu katambi bagambye nti Bobi Wine ne bwakomawo bo tebamuyinaako buzibu, tebagenda mmukwata, tebagenda mmuteekako mikono gyabwe. Sooka owuliriza ebigambo okuva mu omukulu Afande Rutuma Kisoke Rusoke Kituma sorry nti omukulembeze wa Nuupu muyina guidelines zonna ze mutaddewo engeri kyagenda okujja n'ebirala. Tewali guidelines. Ndoze ekyo kakikuddemu nga bwekiri bwekiti. Bigambo bya Afande Kituma Rusoke. Kati awo nga tubuddewo ekifaananyi kyenkozeseza, ekifaananyi kya Kampala Metropolitan Police Spokeswoman Rachel Kawala ye yavuddeyo n'akakasa amawulire gano. Waliwo omukulu director w'essomero eyakwatiddwa oluvannyuma lw'omwana omuto ow'emyaka 4 okufa ku ssomero. Omwana ono kigambibwa nti kyayi ye yamwokya ku ssomero ekawempa awo, nti omwana yagwa mu kyayi ayokya okkakkana, omwana nga afunye ebisago gye byakkidde ng'afudde. Era poliisi ekawempe n'esitukiramu director w'essomero n'emukwata. Omwana yagwa mu ntamu y'obuugi obwokya ku daycare center eyogerebwako. In fact, daycare center eno eri emanyiddwa nga Spotless Kindergarten and Daycare esangibwa Kawanda Kivulu na Bweru mu Nansana municipality. Omwana eyayokebwa ali mu middle class ye yagwa mu kyayi era nga entamu yagigwamu bugwi. Kati ekibuuzo ekyabaddewo kyekyokubeera nti kyayi ateekebwa atya ebweru, abaana ne bava mu kiraasi nga kyayi oyo tewaliwo omusomesa ali mu kumulaba oba alabiriza baana, era omwana atuuka atya okugwa mu ntamu ya kyayi. Omwana baamuddusa mu ddwaliro ekiruddu. Incident yaliwo ng'ennaku z'omwezi 10 April nga 15 omwana n'ava mu bulamu bw'ensi eno April. So
Director w'essomero eyo omukyala amanyiddwa nga Elizabeth Aluku ye yakwatiddwa. So kati ekibuuzo kyabadde nti mu kaseera omwana wajjiira ani yaliwo okulaba omwana oyo era baleeta batya ebyokya ewali abaana nga tewaliwo muntu asobola kubeera nga alabiriza. Bannange musabire amasomero, musabire abakulu abatwala amasomero, musabire abaana bammwe kubanga ebintu si byangu n'akamu. Ebintu si byangu n'akamu bannange. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.